Photoshop as Photoshop da godnan like bus ko sizing mane. What is sizing? Standard sizes. Bro, we have sizing. Certificate standard size move 10.5 or 7.5 the weight show the height show taso must the weight or height dakhli the khapal standard size there for certificate that's for letter khat the para 7.5 weight 10.5 height this one for letter colors your weight and card jode weight and card seven five size for weight and card standard size colors your visiting card jode visiting card 3.5 or 2.5 this one weight or height tasu ham dakhli colors your student card jode student card या ID card we have size 4.6 the or 3.2 this one size 4.6 3.2 या बदाखले या 4.3 4.3 the हम की 4.3 या 2.3 this one size कम you score वाले ताऊ डिपेंड कर स्मॉल जोड़े मीडियम जोड़े लार्ज जोड़े स्टूडेंट कार्ड दो मुख्य साइजिंग स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट साइज लेटर साइज विजिटिंग कार्ड साइज स्टूडेंट कार्ड साइज एंड सो ऑन ताऊ डिपेंड के पुश उसके हम तो गोरा होता go to Photoshop so we have file menu there musara file menu new page wale new layer wale पे click का दे पर name give here दो दियो खास नंबर का لکه ما سره اسد پر ما جوړول غواړم مې په دې کلیک اوس ګوره we have custom size ستا custom size دی ستا خو خمان دی دې کې سایز پیدا نه کو then we use custom size په دې کلیک کا څومره ویټ څومره هایټ غواړي پکسل باندې سنټیمټر باندې انچ باندې یو وروش کلیک کپی resolution څومره غواړي کلیک here we have two kinds of resolutions standard yung sa 2 या yung sa 300 दे दे पर हम इसको 2 या for small pages 72 for large pages 300 में हम इसको this one 200 गोरी is 300 resolution let's go down to letter size legal size this one size or the Photoshop polio size the default Photoshop size 7.5 the munks isko photos the para 2/3 4/6 so on the photos the para ta wani pan kame jurul wani
this one, this one, this one. This used for photos. Depend on you. Small जोड़े अगर जोड़े your wish. अगर मैं मुझे दस है wait करता. Define brush पर ही जोड़ेगी क्या passport size. Define brush, define pattern. दस एक और वाले website page जोड़ के we हम दस इसको the website page या template we हम दस size use को this sizes. This one, this one, this one, yeah, this one. You tasveer jode for videos para. Then we use the sizes for videos. Oh, that's it. This is your page sizes A4 size, A3, as you know. I'm really used to A4 size, A3 size. That was an importance thing. Use for video pictures. Web pages, pictures, in arm letter, वगैरह वगैरह. That's the width, that's the height in resolutions. Resolution 300 in द्वाव्या ده مسارة standard خپل. गोरा we have mood. कम mood वाड़े RGB या CMYK. Wait okay. गोरा पाकिस्तान के मुंग 2 colors use को. 2 colors combination या CMYK या RGB. This one. What is these means? Save begum. Colors. उसको जाता है CMYK. Stand for cyan, magenta, yellow, black. That's the cyan color, magenta, yellow and black. Then color जोड़ेगी. The 4 colors now. From this combination, we made color. Cyan, magenta, yellow, black. The extension, the meanings, the abbreviation. RGB, red, green, blue. Dai musara dre. The 2 colors mong did usko in Pakistan. Clear show. Usgora new tarasha we come mood wade. RGB CMYK them RGB masokega. Us the RGB sta moods the sta layer show was for drag down ka. Close का क्या न्यू तराशा जमूड को हम ग्रेस्केल तोरो स्पिन बस पर एक क्लिक का उस ओके का उस दा फोटो गो रही तो ये ग्रेस्केल अक्सर हमसे दा प्रॉब्लम सी स्टूडेंट तपोस की मुझे दा रहा की ग्रेस्केल मूड तो दा मूड रहता कसते दा ट्रैक दिस वन CMYK RGB दा तमस यूज के दिस वन या दिस वन ग्रेस्केल वाखला जो स्केल मोड तार फूड खराब पैदा सब अखली CMYK और GB दस एक का उस पर मुकम्मल अर्थ रखी सेम टू सेम कलर without any difficulties. That's the mood show. That's the most contents thing. With a background singer white spin, click on this white one. Again Control N. We have background color. Color walk the background na. So kega background color. Da color. Background wala. Da change ka varta sur. Oso gora. New tanasha. Background color da gora. That's a file new tag transparency मुकम्मल खाली untouchable बस क्लिक कर दो ओके का तो ट्रांसपेरेंस खाली सिंगल चमक डिलीट को यो फ्रेम ये तो ट्रांसपेरेंस कम यूज कूल वाले उमावत यूज का वाइट या बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंस दस्ता न्यूज
داسې ګوره غواړي یو لیر اوپن کې فایل ته راشه اوپن یا لیر یا فایل موږ سره فوټوشاپ کې هر یو فریم یا photos is called layer داسته یو لیر دی is layer بس فایل ته راشه take open come which one this one close کا بل واخله یا double click this یا control واخله keyboard نه different واخله hold the control key now select different pictures بس open it څومره ما سره open control O या browse ته راشه په دې کلیک کا دستا browse دی فایل my computer D drive about photos they masa frames yep man browse خداوم ته info هم خو information about photos یا frame about layer تو یہ browse یا control shift O دے پارا داسې open as غواړي یو خاص فایل کولوږي then we use open as په دې کلیک کا اوس وګور دستا ہے PSD فایل photoshop فایل ته اوس دغه PSD فایل ګوره photoshop فایل not jpg په دې کلیک کړه اوپن کیږي ولی you must select jpg file then we use open as یو خاص فایل مته اوپن کړه اوپن باندې کلیک کا we am open with jpg file دا تا واخلا अब your file click on open واخلا no matter then we use open as control alt O that's the open is recent that's the recently photos دی یا frames دی سو پنه کا دا زیاتول غواړي recent file is 10 زیاتول غواړي edit تناشا performance واخلا اگر about take this file handling so go recent file list contains 10 file another 20 column it's 20 it will be 20 नए वाले बस 0 ओवर गलता खत्म the close cool वाले file close या control W save cool वाली we have save control N become page size okay color fill double click photos drag it down alt shift size enter دا غواړي save کې یو ځکه یو نوم باندې in one format we use save one place one format and one name save as save باندې click اوس او جگہ ورکا photoshop کې غواړي بیا take this one psd file photoshop as a photo world then take jpg file as a photo like a word के बार बार changes होके changes then we use psd file change को लपार is not completed now then you must select psd file for changes again and again complete to take jpg file save as different names different places and different formats click up in या control shift S in control S save or web the hamung wele lagata ya photo slice ko then we use save or web the save cool or the web then we use save or web mas pade click ka save or web agar baad save mane click ka take jagah and save it other web clear दे गोरो we have reward ऐसा कर के लगातार यो फोटोस की चेंज दो को ये लेयर के
خو save layer ښه دا مې move again this one دا مې هم move واپس دا ختمول غواړي فایل ته راشه revert ختم مخکینی حالت default condition بیا وسره لاک شو دا یا press F12 default لپاره F12 use for reward ته نشته ښه موږ یوز کوو F12 reward څومره یې کړي و just save دپاره ښه not unsave save ډېر باندې کار کوي then and unsave you must use control alt Z undo بس F12 کا ختم enough